नमस्कार. आज आपण एक चॅप्टर बघतोय की त्याचं नाव आहे थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स. So already we have studied the kinetic theory of gases. So what is the difference between kinetic theory of gases and thermodynamics? So we know the kinetic theory of gases is KTZ. KTZ. Kinetic theory of gases मध्ये आपण काय स्टडी केलं आणि त्याच्यातून हे डिफरन्स काय, थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये डिफरन्स काय, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये काय. तर आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये समजा जर आपण एक गॅस सिलेंडर मध्ये गॅस घेतला, पिस्टनला फिट केला, तर ह्या गॅस मध्ये काय काय आहे, या गॅस मध्ये काय काय आहे, त्यांचं बिहेवियर कसं आहे, त्यांची एनर्जी कशी आहे, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास आपण मायक्रो लेवलवर करतो. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल, ज्याला आपण म्हणतो मोलिक्युल लेवलवर करतो. ती ब्रांच म्हणजे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. म्हणजे याचा अर्थ काय की कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये आपण काय बघितलं की एका सिलेंडर मध्ये गॅस घेतला तर ते गॅस काय आहे, तर इट कन्सिस्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, म्हणजे मायक्रो लेवलवर गेलं. Each molecule possessing some kinetic energy in different directions. That means also micro level. Average kinetic energy, that is known as temperature. It is also at micro level. So now this study at micro level, when you study the gas or a system, then that study comes under the heading that is known as kinetic theory of gases. And at macro level means that is the larger level, macro level. When you study, then it comes under the branch known as thermodynamics. म्हणजे काय, मायक्रो लेवलवर आणि मॅक्रो लेवलवर फरक काय की समजा की आपण एक गॅस मॉलिक्यूल विचार घेतला आणि त्या गॅस मॉलिक्यूलने याच्यावरती काहीतरी प्रेशर टाकलं पिस्टनवर, तर काही फरक पडणार नाही, एक गॅस मॉलिक्यूल. पण सगळ्या मॉलिक्यूलनी जर आपण याच्यावरती प्रेशर टाकलं तर मात्र या पिस्टनवर काहीतरी फरक पडणार आहे. म्हणजे लार्ज अमाऊंट ऑफ प्रेशर सगळ्या गॅस मॉलिक्यूलने एकत्रित टाकला तर ते त्या प्रेशरची स्टडी आपण थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये करणार आहे. इफ वी कन्सिडर सिंगल मॉलिक्यूल, it has negligible volume. But if you study the large number of molecules in a system, then it has having certain volume field. Then this volume is studied under thermodynamics. But volume of this liquid, that is the single particle, single molecule, is studied under the kinetic theory of gases. So that means we study the micro level study in kinetic theory of gases, whereas we are going to study in thermodynamics the properties of a system at macro level, large scale level. So this is the difference between that is the thermodynamics and the kinetic theory of gases. इतकं बेस समजल्यानंतर मग आपण चालू करूया की थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय. मित्रांनो, की थर्मोडायनॅमिक्स याचं सुरुवातीपासून आपण जर स्टडी करायचं झालं तर 12वीला पण तुम्ही स्टडी केलेला आहे. 12वीला थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय, वेगवेगळे व्हेरिएबल्स काय, थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम म्हणजे काय, त्यानंतर वेगवेगळ्या टाईपचे सिस्टीम्स कसले असतात, सराउंडिंग म्हणजे काय, बाउंड्री म्हणजे काय, हे आपण बघितलं. पण आपल्या पहिल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण आज थोडंसं याचं रिव्हिजन करूया आणि रिव्हिजन केल्यानंतर मग आपण थोडंसं डिटेलमध्ये याच्यावर थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये जाऊया आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यावरून पासून नवीन नवीन इन्स्ट्रुमेंट्स डेव्हलप करूया.
Isn't it? So now we are going to study the chapter that is thermodynamics. Isn't it? So this thermodynamics chapter comes under the paper number 5. Paper number 5. या पेपर मध्ये दोन चॅप्टर आहेत. मागच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की पहिला चॅप्टर आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि दुसरा चॅप्टर आहे थर्मोडायनामिक्स. सो कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस स्टडी द मायक्रो लेवल ऑफ द सिस्टम, whereas thermodynamics studies the macro level, larger level of the study of the system. So now, when you are going to study the thermodynamics, you must know the meaning of thermodynamic. So thermo, here there are two terms. There are two terms. There is one term that is known as thermo, means what? That is thermal, that is heat, about heat. And dynamics. Dynamics means the mechanical work. Mechanical work, that is kinetic energy, or it is the work. So the conversion of heat energy into dynamics, that means work, and the work there can be conversion in terms of thermal energy. So exchange of heat from one part to another part, one system to another system, one system to surrounding, that is known as thermodynamics. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण कोणतंही हीट एक्सचेंज करणं म्हणजे थर्मोडायनामिक्स स्टडी करणं. लक्षात आलं? दोन सिस्टम. समजा आपल्याला आता समजा सर्दीचे दिवस आहेत, थंडीचे दिवस आहेत, तर आपण काय करतो? हात सेकतो. हात सेकल्यानंतर काय केलं आपण? हात गरम झाले. इथं काय झालं की वी आर डुईंग सम वर्क, मेकॅनिकल वर्क. मेकॅनिकल वर्क करतो, फ्रिक्शन पासून आपल्याला गरमी मिळते. याचा अर्थ देयर विल हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वर्क. सो दॅट मीन्स द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. म्हणजे इथं वर्क केल्यामुळे हीट जनरेट झालं. आणि एखाद्या इंजिन, समजा कुठलंही इंजिन असेल, गाडीचं इंजिन असेल, टू व्हीलरचं इंजिन असेल, मोटर असेल, तर तिथं काय होतं की हीट दिलेली आहे, सप्लाय दिलेली आहे, म्हणजे हीट एनर्जी दिलेली आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल वर्क मध्ये करतो. सो नाउ दॅट इज द थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of interconversion of energy. So now I will write here. So thermodynamics is the branch of physics. Branch of physics which deals with study of interconversion of heat, interconversion of heat from heat into mechanical work, into mechanical work, that is known as thermodynamics. So thermodynamics is the branch of physics which study the conversion of heat energy into mechanical work or mechanical work into heat energy. So this branch is known as thermodynamics. It is an important branch of the physics. Now we are going to study the thermodynamics. Before the study of the thermodynamics, we need to study certain quantities, that is known as concepts of thermodynamics. Concepts of thermodynamics. आपण वेगवेगळे कन्सेप्ट्स थर्मोडायनामिक्स मध्ये वापर करणार आहे पुढे जाऊन. तर ते कन्सेप्ट आपल्याला समजावून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त कन्सेप्ट समजावून घेऊया आणि मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया. आता पहिला कन्सेप्ट आला, that concept is known as system. First part is the system. काय सिस्टीम म्हणजे? तुम्हाला पण माहित असेल की थर्मोडायनामिक सिस्टीम म्हणजे काय. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जे तुम्ही डेफिनेशन पुस्तकामध्ये बघितलं, अकॉर्डिंग टू दॅट डेफिनेशन, the isolated
part of universe, isolated part of universe, which exchange heat is known as system. म्हणजे काय की मी एक सिस्टीम आहे, थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे, माझं शरीर एक सिस्टीम आहे. मी आता हात हलवतो, मेकॅनिकल वर्क करतो, म्हणजे हीट एनर्जी काय झालेली आहे, एक्सचेंज आहे. माझ्याकडे एनर्जी आहे म्हणून मी बोलतोय. दॅट इज वन सिस्टीम दॅट कॅन एक्सचेंज हीट. समजा आपण बॉटल घेतला, ही बॉटल आहे, ही पाण्याची बॉटल आहे, याच्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे. ही सुद्धा थर्मोडायनामिक सिस्टीम होऊ शकते. दिस इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम. इट कॅन एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. Either exchange or that is it can take the heat energy from the surrounding or it can give. म्हणजे याचा अर्थ काय होईल की समजा की आपण इथं हे कोल्ड वॉटर आहे, आपण सपोज करूया की इथं फ्रीज मध्ये ठेवलेलं बॉटल आपण इथं आणून ठेवलं. थोड्या वेळाने काय होईल, ही बॉटल मधलं जे पाणी आहे ज्याचं टेम्परेचर जवळपास कमी जास्त 5-6 डिग्री पर्यंत होतं, ते टेम्परेचर सराउंडिंगला देत गेलेलं आहे. काही वेळानंतर सराउंडिंगचं जितकं टेम्परेचर आहे किंवा त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी जास्त प्रमाणात टेम्परेचर कशाचं राहणार आहे, या पाण्याचं राहणार आहे. सो व्हॉट इट डज दिस सिस्टीम, इट exchange the heat energy from one part to another part. So system is a isolated part of the system. Isolated म्हणजे सेपरेट केलेला आहे. या टोटल युनिव्हर्स म्हणजे जग आपण मानलं. त्या युनिव्हर्स मध्ये सगळं आहे, घर आहे, मी आहे, तुम्ही आहात, वर्ग आहे, क्लास आहे, त्यानंतर कॉलेज आहे, झाड घेतला, सगळ्या प्रकारची जी मटेरियल या सिस्टीम सोडून, समजा आपण याला जर आपण सिस्टीम मानलं तर याला सोडून जे काय बाहेरचं आहे त्याला आपण युनिव्हर्स मानलं. तर ह्या युनिव्हर्स मधलाच एक पार्ट आहे जो आपण आयसोलेट केलाय, जो अंडर स्टडी साठी आपण वापरणार आहे. That part is known as system. So system, thermodynamic system is the system or is the part of the universe under study of conversion of heat energy with respect to other. That means surrounding. So that is, it is isolated part of the surrounding which can exchange the energy. समजलं? So this is the thermodynamic system. ही एकच सिस्टीम असे नाही की समजा आपण ग्लासभर पाणी घेतलं, एक ग्लासभर पाणी घेतलं, ही सुद्धा काय झाली, थर्मोडायनामिक सिस्टीम. ही सुद्धा काय, थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे. समजा मी फुगा घेतला, फुगा फुगवला आणि टाईटनं पॅक केला, टाईट केलं, तर फुगा जो फुगवलेला आहे तो सुद्धा काय झाला, एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम. So system is anything which can exchange the amount of energy with respect to the surrounding, or it is called inverse. That is known as system. Simple. So system is an isolated part of the surrounding under study for exchange of heat energy. So that system is called as the system. Second, we are going to study the surrounding. सराउंडिंग घेण्याच्या अगोदर आणखी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की सिस्टीम म्हणजे फक्त बॉटल ऑफ वॉटर आहे का, नाही. कोणतेही म्हणजे सिस्टीम मध्ये काय होऊ शकेल, सिस्टीम मध्ये सॉलिड होऊ शकेल, लिक्विड होऊ शकेल आणि गॅस होऊ शकेल. सो एनिथिंग दॅट कॅन एक्सचेंज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द अदर दॅट बिहेव्स एज अ सिस्टम. तुम्ही चहाचा कप आणून ठेवलाय, गरम चहाचा कप आणून ठेवलाय, तर ती पण काय झाली आहे, एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम झाली. थोड्या वेळाने चहाचा कप काय होणार आहे, थंड होत राहणार आहे, एक्सचेंज हीट एनर्जी, देअरफॉर दॅट बिकम्स अ सिस्टीम. लक्षात आलं? एखादा समजा दगड आहे, त्याला हीट केलाय आणि आणून ठेवलाय,
तरी सुद्धा ती काय झालं सॉलिड आहे पण ती सिस्टीम आहे. लक्षात. सो सिस्टीम मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गॅस. Is it? Then what is surrounding? So if we suppose this is a system, then according to definition, the surrounding is the part of the universe which is free from this, that is the bottom, this system. लक्षात आलं सगळं. सराउंडिंग म्हणजे याच्या आसपास सगळं जे काही युनिवर्स मध्ये आहे त्या सगळ्याला आपण काय म्हणतो, सराउंडिंग. रेस्ट पार्ट ऑफ दी सिस्टीम इज दी सराउंडिंग. रेस्ट पार्ट म्हणजे काय, ह्या बॉटलला सोडून जे काही आसपास जे आहे ते सगळं काय त्याच्यामध्ये ना सराउंडिंग. सो सराउंडिंग इज अ बिगर डेफिनेशन, बट it is not that meaning because we are going to study the thermodynamics. आता आपण ज्यावेळी थर्मोडायनामिक्स स्टडी करतो त्यावेळी सिस्टीमचा आणि सराउंडिंगचा बघतो. याचा अर्थ समजा इथं बॉटल मी ठेवलेली आहे, इथं बॉटल ठेवलेली आहे, गरम पाण्याची बॉटल ठेवलेली आहे आणि तुम्ही इथं आहात सगळे. तुमच्या गावामध्ये पाऊस पडायला लागलाय, तुमच्या गावामध्ये ऊन भरपूर आहे, तर त्या उन्हाचा किंवा त्या पावसाचा या बॉटलवर काय परिणाम होणार आहे का, नाही. म्हणजे त्या गावातील उन्हाचा किंवा गावातील वातावरणाचा किंवा सराउंडिंग इज नॉट दी सराउंडिंग ऑफ धिस सिस्टीम. सराउंडिंग समजा आता इथं या खोलीमध्ये आहे आपण आणि ह्या खोलीमध्ये हे ठेवलेलं आहे आणि इथं मी काय लावलं, एसी लावलं, तर या रूमचं टेम्परेचर बदलेल, याचा इफेक्ट या बॉटलवर होणार आहे, या सिस्टीमवर होणार आहे. याला काय होणार, मी सराउंडिंग. सो सराउंडिंग इज दी part of outside the system which affects the system, that is known as the surrounding. लक्षात आलं. म्हणजे एखादा समजा चहाचा कप ठेवलाय, तर चहाचा कप जो ठेवलाय तो याच्या जवळपासच्या सराउंडिंगला फक्त काय होणार आहे, तो एक्सचेंज करणार आहे, बाहेरच्या लांबच्या नाही. याचा अर्थ बाहेर त्याच्या आसपासचा जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. So now the surrounding, anything, actually definition वेगळी आहे. Anything, it is the definition like this: anything outside the system is surrounding. Anything outside the system is surrounding. म्हणजे काय की समजा ही बॉटल आहे, ह्या बॉटलला सोडून जे काय आहे या जगामध्ये किंवा युनिवर्स मध्ये त्या सगळ्याला तुम्ही काय म्हणणार, सराउंडिंग. बट ऍक्च्युअल डेफिनेशन इज दिस सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच अफेक्ट्स द सिस्टम, विच कॅन एक्सचेंज द एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम, दॅट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. लक्षात. म्हणजे समजा आपण एखादा तुम्ही इथं आहात आणि तुम्हाला मी काय म्हटलं की तुम्ही एका ठिकाणी बाहेर एक व्यक्तीनं बाहेर जायचं, तर जी बाहेर जाणार आहे ती व्यक्ती इथून डायरेक्ट दुसऱ्या युनिवर्स मध्ये जाणार नाही, दुसऱ्या ग्रहावर जाणार नाही, तर ती फक्त दुसऱ्या भागामध्येच आहे, पृथ्वीवरच राहील. पृथ्वी हा काय झाला, सराउंडिंग झाला. मग मंगळ, सूर्य हे सराउंडिंग होतील का, so surrounding is only which that can exchange takes place, that is known as the surrounding. Third definition we are going to see, that definition is nothing but boundary. So what is boundary? Boundary is, according to definition, पहला आपण बघूया, the part which separates the system, the part which separates the system from the surrounding is called boundary. म्हणजे
समजा इथं सराउंडिंग आहे, त्यामध्ये ही बॉटल आहे, ह्या बॉटलमध्ये पाणी आहे. हे पाणी म्हणजे एक सिस्टीम आहे. या पाण्यातला या सराउंडिंग पासून सेपरेट कोण करतं? हे प्लास्टिक करतं. हे प्लास्टिक इज द पार्ट which separates the system from the surrounding. That is called as boundary. Is it? So boundary which separates the system from the surrounding, that is called as a boundary. There are two types of the boundaries. One boundary, it can, that is means, समजा दोन बाउंड्री आपण विचार करूया की इथं ही बॉटल आहे. समजा आपण ही बॉटल फ्रीज मध्ये ठेवलेली आहे भरपूर वेळ, त्याचं टेम्परेचर एकदम कोल्ड आहे, ते आपण इथं आणून ठेवलं तर थोड्या वेळाने काय होणार? हीट एक्सचेंज होणार. याच्यातला कोल्डनेस जो आहे तो बाहेर जाणार, बाहेरची हीट एनर्जी याच्यामध्ये येणार. याचा अर्थ दिस बाउंड्री अलाउज टू एक्सचेंज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ईच अदर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री. वन बाउंड्री that is called as diathermic. That means which allow energy to exchange. That boundary is called as diathermic boundary. Diathermic boundary म्हणजे काय? की the boundary which allows, म्हणजे काय? ही बॉटल आहे, ही कोल्ड होती, ती त्याच्यामधून बाहेरची एनर्जी याच्यामध्ये आल्यामुळे ह्याचं टेम्परेचर वाढत गेलं तर काय होणार? याचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे हीट एक्सचेंज झालं. हीट एक्सचेंज जी बाउंड्री करते त्या बाउंड्रीला तुम्ही काय म्हणणार? डायथर्मिक. समजलं? Then the boundary which do not exchange the heat energy, the boundary which do not exchange, no exchange of heat, that boundary is called as adiabatic boundary. So diathermic boundary which allows the amount of energy to exchange, and adiabatic boundary which do not allow to exchange the amount of heat, that is known as adiabatic boundary. म्हणजे काय की समजा मी माझ्याकडे काय आहे थर्मस, याच्यामध्ये मी तुम्हाला पाणी घातलं, इथं पाणी थंडगार पाणी ठेवलं, उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही थर्मस वापरता. हा थर्मस मी क्लोज केला तर देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फॉर सर्टन टाइम. काही वेळापर्यंत काय होणार? हे हीट याच्यामधून सराउंडिंगला जाणार नाही. दॅट बाउंड्री, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज adiabatic boundary, whereas this boundary is called as diathermic boundary, which allows the energy to exchange. But this is the boundary which do not allow the exchange of energy, that is known as adiabatic boundary. So this is adiabatic boundary. Samajh? Then we are going to see the types of the system. Before once again revise the concepts in the thermodynamics. So we are going to study the three concepts first of all. That is system. System is the isolated part of the surrounding, isolated part of the universe which exchange the heat is known as system. Surrounding is that is anything outside the system, it is known as surrounding. And boundary, that means that part which separates the system from the surrounding, which separates the system, that is known as the boundary. That means the part of which separates the system from the surrounding is known as boundary. There are two types of the boundaries. Diathermic, which allows the exchange of energy with respect to each other, that is known as diathermic boundary. Whereas certain boundaries which do not exchange the heat energy, that is called as adiabatic boundary. Now we are going to study the types of the system. So friends, there are the different types of
this system. Already तुम्ही 12वीला हा भाग बघितला. There are the three types of it, that is the system. One, it is called as the open system. Second, it is called as closed system. And third, it is called as isolated system. ओपन सिस्टीम म्हणजे काय आपण बघूया. समजा हे ग्लासभर पाणी आहे, हे ग्लासभर याच्यामध्ये पाणी आहे, टोपण घातलेलं नाही, क्लोज नाही, हे काय ओपन आहे. दिस कॅन एक्सचेंज द एनर्जी ऍज वेल एज मॅटर. मी समजा याच्यातनं पाणी काय केलं, पिलं. Is it? So this can exchange matter as well as that is the energy. That system is called as the open system. So this system is a open system which can exchange the energy as well as matter. Is called as the open system. So I am right here. The system which exchange matter and energy, matter and energy, that system is called as the open system. Now the another system, this is the system. This system is closed because the bottle is closed. So if I put the cap on this bottle, there is no exchange of matter, but can exchange the energy. हे थंड असेल बॉटल तर गरम होईल, गरम बॉटल असेल तर थंड होईल, सराउंडिंगच्या टेम्परेचर प्रमाणे. सो this system exchanges energy. That system is called as closed system. That means it only exchanges the energy. Closed system which exchange energy but not matter. म्हणजे काय, इथं मॅटर, इथून पाणी गेलं का, पाणी येणार नाही बाहेर, पाणी इथेच आहे, पण याच्यातून एनर्जी मात्र बाहेर जाईल. दॅट एक्सचेंज द एनर्जी बट नॉट द मॅटर. दॅट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम. अँड द थर्ड सिस्टम, दॅट मीन्स दिस सिस्टम, अ थर्मस. इथं काय होणार आहे, दिस थर्मस डू नॉट एक्सचेंज मॅटर ऍज वेल एज फॉर सर्टन टाइम डू नॉट एक्सचेंज एनर्जी. याच्यामध्ये तुम्ही समजा गरम चहा भरून ठेवला तर 2-3 तास काय होणार आहे, त्याच्यातून एनर्जी पण बाहेर जाणार नाही आणि चहा पण बाहेर जाणार नाही. लक्षात आलं. सो दी आयसोलेटेड सिस्टीम इज द सिस्टीम which do not exchange काय एक्सचेंज करणार नाही, heat or energy or matter, both energy as well as matter which do not exchange, that is called as isolated system. लक्षात आहे. तीन सिस्टीम आपण बघितले. एक ओपन सिस्टीम, त्याच्यामध्ये मॅटर पण एक्सचेंज होऊ शकतं, समजा गरम कप ऑफ टी ठेवला, त्या कप ऑफ टी मधनं वेपर स्वरूपात चहा पण बाहेर पडू शकतो, पाणी पण बाहेर पडू शकेल आणि एनर्जी पण बाहेर पडणार आहे. सो कप ऑफ टी इज अ ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम, दिस बॉटल and anything, different types of these systems which exchange only the energy but not the matter. That is known as the closed system. And the isolated system which do not exchange heat energy as well as the matter, that is called as isolated system. So when there is an exchange of heat energy takes place, how the exchange of heat energy takes place? See, समजा याचं मला टेम्परेचर वाढवायचं, एनर्जी वाढवायची, आपण काय करू शकतो, याला काय करू शकतो सांगा, याची एनर्जी कशी वाढवणार. सो बाय डुईंग
like this. So when we are doing certain work on the system, some amount of energy will be increased as like this. So here we are going to increase the energy of hand. Similarly, here the energy can increase by doing some work on it. By doing some work on the system, the energy can be increased or energy can be decreased. किंवा आता आपण समजा ही बॉटल आहे ती उन्हात ठेवून ठेवला, एनर्जी काय होणार, त्याची वाढणार. सो वी आर प्रोव्हाइडिंग सर्टन अमाउंट ऑफ हीट. किंवा समजा ही बॉटल आहे ही गरम पाण्याच्या याच्यामध्ये बादलीमध्ये निवडून ठेवलं, तर ते गरम पाण्यातलं काय होणार, एनर्जी, गरम जी एनर्जी आहे ती ह्याला मिळणार, ही बॉटल पण गरम होणार. ती बादलीत समजा मी बर्नरवर ठेवली ज्याच्यामध्ये ही बॉटल पण आहे, बादलीचं पाणी गरम होणार आणि त्याच्याबरोबर हे पण पाणी गरम होणार. याचा अर्थ आपण काय केलेलं आहे, हीट एनर्जी त्याला दिलेली आहे. सो नाउ टू एक्सचेंज द हीट टू द सिस्टम वी कॅन increase or decrease the heat energy. We can increase or decrease the energy by two ways. One way is by doing some work. म्हणजे आपण गरमीमध्ये काय करतो, हात एकमेकावर घासतो. सो वी आर डुईंग मेकॅनिकल वर्क टू इन्क्रीज द एनर्जी. किंवा बाय प्रोव्हाइडिंग हीट टू द सिस्टम, that is we can increase the temperature, we can increase the energy. Similarly, we can decrease the energy of the system by doing the work by the system, not on the system. On the system त्याच्यावरती वर्क केला तर increase होईल. When there is a work done by the system, then that is the heat, amount of heat energy decreases. समजा इथं काय आहे की इथं एक सिलेंडर आहे, त्या सिलेंडर मध्ये गॅस आहे, त्या गॅसचं प्रेशर आपण पी ठेवलं. समजा आपण काय केलेलं आहे, ह्याला हीट एनर्जी प्रोव्हाइड केली, तर हे काय झालं, बाय डुईंग that is the providing heat we can increase the temperature or we can increase the energy. So once energy is increased, leave it. These increased energy may push the piston towards upward. So after some time this piston comes here. So that is volume increases, but pressure decreases, energy decreases, as the temperature decreases. So that means this system is doing work on the piston. If we press the piston, then it is doing the work externally on the system and here by the system. By the system असेल तर there is decrease in energy. On the system असेल तर there is increase in energy. That is in providing heat. So if you provide the heat, the temperature increases. Then heat energy exchange takes place from surrounding to the system. Is it? So these are some concepts in the physics or in thermodynamics. We are very useful to understand first of all the base of the thermodynamics, and then we are going to see the different another concepts that is known as the thermodynamic variables, equation of state, then how there are different types of the systems exchange the heat energy from the surrounding. That is isothermal process. तुम्हाला माहिती आहे, वेगवेगळे प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आपल्याला माहिती स्टडी करायचं आहे. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे, सुबारिक प्रोसेस आहे, सोकोरिक प्रोसेस आहे. ती आपण स्टडी करण्याच्या अगोदर आपण काय काय बघितलं, परत एकदा रिवाइज करूया की वेगवेगळे कन्सेप्टच्या अगोदर आपण थर्मोडायनामिक्स म्हणजे काय बघितलं. सो देयर इज द टू वर्ड्स थर्मल and dynamics, that means mechanics. So heat energy exchange from mechanics to heat and heat to mechanics, that study is under the branch of physics. That branch is called as thermodynamics. To study the thermodynamics we need some concepts of the thermodynamics. Three concepts we are seeing.
at first, that is the system. Second, we have studied, yes, surrounding. And third, we have studied the boundary. So, system is an isolated part of the surrounding, isolated part of this universe, which under study about the exchange of heat, that is about the thermodynamics, that is called as system. सराउंडिंग म्हणजे इथं आता समजा आपण बॉटल घेतला त्याला सिस्टीम म्हणतो, पण ह्या सिस्टीम मध्ये ह्या पाण्याचा कलर कसा आहे हे आपण इथं बघत नाही कधी. याच्याशी काय बघतो आपण, याची एनर्जी किती आहे, बाहेरची एनर्जी किती आहे, एनर्जी एक्सचेंज किती झालेली आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू एनर्जी, नॉट दी different other properties of the system. Is it? That only branch comes under the thermodynamics. Then we have studied the surrounding, that is the outside the part of the system which affects or which exchange the heat energy, that is known as surrounding. Then we have studied the boundaries. There are two types of the boundaries. What do you say? Diathermic, and second, that is adiabatic. Diathermic and adiabatic. So diathermic boundary which separate exchange the heat energy, whereas adiabatic boundary which do not exchange the heat energy. There are three different types of the system: open system, closed system, and the isolated system. So these are the points we have discussed here, and the energy exchange takes place. May decrease the energy, decrease the temperature or increase the temperature by performing or by two ways of the physics. One way is by doing work, or by giving amount of heat energy. So that means by providing work or heat, we can change the system, energy of the system. That means either decrease or increase. So these are the points we have discussed in this video. Next video, we can discuss the other concepts of the thermodynamics. Thank you.